Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. So, kali ini kita akan melanjutkan karir mode Sassuolo ya. Dan di pertandingan atau di episode sebelumnya kita telah bernegosiasi dengan Manchester United tentang masa depan dari Torsved ya. Mereka datang dengan tawaran sebesar 76 juta euro ya untuk Torsved. Ya, meskipun dia pemain penting di musim lalu tentunya. Di musim ini juga konsisten, tapi kita butuh dana ya untuk mendatangkan satu striker hebat lah. Untuk oke, biar tinggalin aja. Bulan depan kita lihat. Dan untuk budget sekarang ya, budget kita itu sekarang adalah 42 juta euro. Dan jika Torsved terjual, artinya ditambah 76, artinya kita punya sekitar 110 atau 115-an lah. Cuman akan dipotong board tentunya, entah itu 5 juta euro atau 10 juta euro. So at least kita punya 100 juta euro untuk mendatangkan satu striker hebat ya. Dan langsung aja kita advance. Oke, Burger. Dari Burger, dia ingin bermain. Ya, kita akan kasih dia kesempatan. Oke. Youth Scout kita sudah melaporkan ya. Ini 16 tahun boleh kita masukkan. 16 tahun juga. Ini tinggal. Ini 16 tahun juga. Oke, kita lihat Youth Squad kita dulu. Adakah pemain yang harus atau perlu dibuang atau dipromosikan bahkan? Oke, Greco ini kita langsung promosikan aja ya. Dan untuk pemain lainnya bisa kita promosikan ya beberapa nanti. 14 tahun, noob lah ya. Potensi juga nggak terlalu besar. 16 tahun, posisi 85 lumayan. Romeo 17 tahun, noob juga karena ya potensial ya. Terlalu kecil. Oke, kita langsung saja masukkan si Gianmarco Alfonsi nih ya. Dan untuk ini bisa kita pantau selanjutnya. Dari Spanyol sekarang. Oh, tidak banyak laporan ya. Cuman satu yang lumayan bagus itu. Tapi akan kita lihat. 15. Noob sepertinya ya. Alessandro Esposito. Noob. Oke. Kita langsung saja ke matchnya melawan Udinese. Sebelumnya kita lihat formasi mereka. 5-3-2 holding, 5 back. Dan kita akan melihat atau melaksanakan pre-match training ya, sembari belajar finishing si Hilosek ini. Trivela. Oke. Maju. Dia headingnya kurang tajam lah. Ya, dia tipe striker yang bukan heading ya, bukan target man gitu. Ya itu kan. Oke. Untuk Gallagher GG lah ya, finishing ya. Shootingnya bisa lah jadiin strikernya kalau buntu-buntu. Torsved. Oke, Torsved, good job. Kita sisir sebelah kanan. Anjir. Finishing sih GG sih Torsved. Cuman ya, at least ya itulah, kita butuh striker. Oke, di sini kita akan menggantikan Ryungu Moha dulu. Nah, untuk Greco mungkin nanti bisa main lah ya. Burger tadi minta main, oke kita duetkan situ. Dan Marti nanti bisa kita coba tentunya. Mundur, bermain bagus.
Berapa pertemuan. Soleimana juga bisa kita coba. Oke, mungkin ini dulu ya. Formasi kita langsung saja kita menuju ke Mapei Stadium. Ya, media sedang mewawancarai Hlošek ya, yang mencetak 2 gol di pertandingan terakhir. Gas langsung ke match. I'm your commentator, Guy Mowbray, delighted to be in the company of Stuart Robson. And we've got a game for you today from Serie A. It's Sassuolo, and they face Udinese. Well, as is always the case, both teams will look to control the centre of the pitch. Whichever can do that will dominate possession and probably the game. This is going to be key, I think, today. Aduh, kesalahan saya sih itu terlalu lama holding bola. Oke, Turati. Oke, Gallagher. Astaga, kurang salah perhitungan. Berardi, oke. GG Berardi. Hajar. Astaga. Aduh. Refleks yang kurang bagus dari saya tadi ya. Menghasilkan tendangan gawang saja kepada Udinese. Astaga, kalah. Oke, Gallagher, gelo. Mahal. Aduh. Berardi tadi harusnya. Si Prasi GG sih, aduh. Si Burger passing salah. Si Prasi berkembang sangat pesat ya. Aduh, Burger. Apa? Offside. Sama aja, Pak. Kun sejauh ini belum terlalu kelihatan lah ya. Oke. Astaga. Saya akan buat sebuah eksperimen ya. Biar di tengah itu ada pemain. Kita ke target forward kali ya. Kita ke target forward. Attack. Soalnya di tengah itu jarang ada pemain, Pak. Jadi ketika cutback itu bingung, nggak ada pemain siapa ini. Winger juga nggak terlalu masuk. Pascal Struijk sama, oh iya tadi corner kan ya. Astaga, corner, aduh, nggak corner lagi. Kok bingung? Oh wih, Pras. Mahal Pras. Kayak GG sih ya Pras ya mainnya ya. Onto Gallagher. Wouter Berger. Nicholas Kuhn. Pass and move. They just can't get near them here. Yeah, they're so hard to play against. Has a go. Oke. Boleh. Target forward. Boleh. The corner is fired in. Promising passage of play, but it's come to nothing. Cercati. Aduh, terlalu maju dulu. Sabar enggak? Sabar harusnya.
It's of Bayer. Oke, Pras. Nicely played. What can they do with this Ya. now? And Oke. it's comfortably gathered. Van de Dijk. Montero. Domenico Berardi. Berardi. It's for the lead. Alah, Shall not pass. Still nothing to split the two sides. kok gitu Pak giringnya? Change with this corner. Well, just Anjir, pas kiper terus dong. Did he save that so easily? Pras. Buh, Space out wide, and they're Pras using nih it. boleh-boleh nih. Well, I have to say, these fans are making so much Nggak bisa, noise. nggak bisa, nggak This bisa. must be inspiring for the Oke, players. babak pertama ya. Sayang sekali tadi beberapa peluang That tidak whistle bisa brings the dikonversikan first menjadi half gol. to a close. Ya apalah, semoga babak kedua lebih baik. Bisa menciptakan Second gol half underway. untuk Sassuolo ya. We wait for the deadlock to be broken. This looks too easy. It looks far too easy. Pras. Intercepted. Great reading of the game. Astaga, mas kepotong dong. Body balance sih menang, Pak. Back now. Ntar. Tenang. Minta dulu. The will they or won't they discussions Aduh. can now end because the transfer has now been confirmed. Exciting times. Well, at around £40 million, I think Nggak that's bisa, good Pak. value. Because if he does produce his best form, then they've signed a really good player. One that will certainly improve their team. Conor Gallagher. Bojack. On to Gallagher. Hajar. There it is. Umpan membelah lautan dari Montero ya tadi ya. You have to say. Bekerja sama dengan si Doik. Gelo. GG. 1-0 Sassuolo memimpin. Well, here's the replay and confirmation he did get a touch on the ball. Memimpin. Unfortunately, it wasn't enough to prevent the goal. Oke, itu dia Domenico Berardi, top scorer kita sejauh ini ya. Dan juga top assist. Saya rasa dia top assistnya Serie A sih, Pak. Akunis of Bayer. Positive play on the front foot. Weh, anjir. That has missed by quite a distance. Well, there you have it. Just not enough going forward from them today. They've lacked tempo, they've lacked a sense of urgency, and above all, a bit of quality. It's been very disappointing. And the Serie A fare continues to come your way here Alah. on the ATV. And Sassuolo face Napoli. All the action live for you with that one. I like the look of that game. The atmosphere is always good inside that stadium. Burger. And two very good teams. Ya ampun. Buang. And the keeper has it, having been held Anjir, just a hampir, Cok. moment ago. Yeah, they're so unlucky there. That had Kun. goal written all over it. Adam Bojack. Onside itu. Promising. Offside. Too soon, it's offside. Oke, kita mainkan strike. Waduh. Oke, kita ganti Berardi ya, karena stamina. Marti kita mainkan. Kabar nanti aja, Solemana nanti aja. They're making a check. Di menit 75-80 bisa main lah nanti mereka. We've got 20 to go in this one. Good spell of patient possession. Disappointing end to a good spell on the GG ball. Burger. Bojack. Tar, tenang dulu, tenang. Happy just to keep possession for now. Well, I'd actually prefer to see them doing this higher up the pitch. Gak bisa. Alah, On and maksud ready saya to ke Doi defend there. kenapa ke situ? Marti press. Tuh, nggak bisa. Time ticking away, but there's still belief here. It's a long way out. Oke, kita coba ganti-ganti pemain ya. Umoha masuk.
Greco tuh kaki kanan. Oke, ganti Struik. Si Burger ganti Sulemana. Kita pasang Matic lah ya. Kabar main. Oh, nggak susah. Oke. Aduh. That's gone out of play. Throw in to come. Oke, apalah. Pergantian juga kan. Roger. Delivered into the box. A chance. Astaga, anjir kipernya GG. Itu kiper bukan salah striker kita ya. Dia udah mengarahkan tapi masih ke kiper. Oh, who wants that one? Losek pak. One that surely will seal the win. Anjir, jadi bingung ini. Losek bermain cukup bagus lah ya. Cuman masalahnya kalau ngadepin tim-tim gede seperti Juve, Milan, Inter itu kesusahan pak kita membongkar. Selain backnya GG, striker kita selalu kalah duel. 2-0 then. Antara itu As we get speed, started again. terutama kita nggak punya striker yang headernya bagus ya. Oke, The Kun. play goes for a throw-in. Pras GG. Greco. Oke, Ngumoha. Pada Solemana. Kamaldeen Sulemana. And the game comes to an end with the home fans in positive mood. That's the win they came to see. Well, fairly comfortable Oke. again, wasn't it? Thought they controlled the middle of the park. Aduh, sorry, Going bersin. forward, have some really nice incisive Oke, itu dia kemenangan penting result for them. di episode kali ini ya. Semoga saja mendongkrak posisi kita. Oke, pas anjir. Ipras. Gumoha. Pemain pengganti 1 assist. Monteiro. Man of the match pas dengan the standing tackle win, interception 1, offset cost 1, defensive duel win 2. Gelo. Volpato, Marti tadi sempet nendang cuman keblok ya. Apalah. Oke. Match fact. Kita unggul. Ball possession dan juga shot ya. Dan percobaan tackle pas akurasi kita juga unggul. Oke. Mulai menemukan ritme. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Anjir, tapi FPS saya ngedrop ini Pak, jadi 13. Ada apa gerangan? Abbiamo finito. Oke, Burger mantap. Torsvet Salt. Oke, 66 kan dipotong 10 juta euro. So, budget kita sekarang yaitu 110 juta euro. Yang artinya tentu saja kita bisa mendatangkan striker GG ya. Oke, kita save dulu lah ya. Kita save dulu. Untuk transfer, target kita ya tetap sama si Turam 76 ya. Oke. 67 bisa nggak ya? Oke, Chelsea kita swap kali ya. Doik nggak mungkin, kiper kita nggak mungkin. Losek, aduh. Jujur dia masih sangat bisa berkembang sih. Jujur, masih 24 tahun.
Gak mungkin. Gak mungkin. Striker. Boleh kali ya. Kita kasih 35 deh. Artinya 65 kan. Oke, 35 lah ya. Mau gak dia? Nggak mau, maunya 70 dong. Kalau kita tawar di 70 gimana? 79 kemahalan, Pak. $72. Kita counter. Jadi 70. Mau nggak? Oke. Marcus Thuram ya. Anjir, tapi FPS saya tiba-tiba nge-drop, Pak. Ntar ya, saya benerin dulu ya. Saya benerin FPS dulu ya. Oke, harusnya ini sedikit lebih baik lah ya. Cuman kita lihat aja nanti. Untuk Thuram, kita nego dulu, dia gajinya 200. Kita mah 66 mah nggak mungkin, Pak. Kita nego-nego dulu lah ya. Kersuyal tentunya peran 5 tahun coba. 3 tahun, 4 tahun bisa lah. Oke. 115 kah? Apakah mau dia? Gede banget, Pak. Anjir, 120 dia minta. Oke. Kita hilangin bonusnya ya. 130. Kita tawar dulu 225. Anjir. Oke. Tapi segini, mau nggak? Oke. Ini dia, welcome to Sassuolo, Marcus Thuram dengan gaji 130 juta euro per pekan ya, menjadi pemain dengan gaji termahal saat ini. Tentunya Marcus Thuram. Ini dia Marcus Thuram resmi berseragam Sassuolo. Disambut langsung oleh pelatih John Battle dan juga asisten tim medis dan kapten kita Domenico Berardi. Dan ada juga Conor Gallagher. Dua pemain bintang sudah kita datangkan ya. Pertama Gallagher dan juga sekarang adalah Marcus Thuram. Ya walaupun kita membuang atau menjual satu pemain ya, Torsved. Oke, Thuram akan menggunakan nomor 14 di musim ini ya. Di musim depan bisa kita ganti. Oke, dengan budget 70 juta euro dari Chelsea didatangkan langsung Marcus Thuram. Oke, C. Apalah. Untuk right back. AJJ kurang berapa kali ya? 3 weeks, oke. Ini masih bisa lah ya. Tapi kita butuh ini apa? Butuh pelapis buat dia lah. Marti mungkin kita bisa jual. Oke. Lusek. Oke, Marcus Thuram. Kita taruh masa di balance. Oke, kita taruh target forward. Oke, kita taruh advance forward aja lah ya. Soalnya kita akan melawan Napoli dan akan menjadi debut dari seorang Marcus Thuram tentunya. Oke, Leroy mendapat tawaran
Mungkin bisa tinggi 1.400, 1.400.000 kali ya. Gas 14. Oke, mereka sepertinya agak alot ini ya. 1-3 bisa lah. Oke. Mau Sassuolo versus Napoli. Kita beringkat ke-7 sekarang ya. Leroy ditawar, oke kita nego-nego aja lah. Biar beberapa klub ini perang deal-dealan gaji lah. Oke, 1.350. Oke. Harusnya bisa itu ya. Oke, kita lihat Napoli menggunakan formasi 4-2-1-3. Lukaku bermain di depan ya tentunya, setelah Højlund kayaknya udah kembali ke MU itu. Oke, kita taruh si Thuram di squad ya. Di formasi dulu. Ntar kita bisa kasih Thuram, mana Thuram? Oke, seperti ini. Ntar. Oke, advance forward. Siapa lagi satunya? Main akademi kah? Buffett. Oke, top. Nah, kita ada email. Oke. Kita training dulu ya. Nah, Thuram, oke. Kita lihat, kita tes saja. Anjir, beda Pak. Dari kontrol sedikit beda sih. Boom. Nah, ini dia. Anjir. Ini crossingnya yang kurang apa? Gimana ya? Oh, Gallagher sekarang yang crossing. Tapi at least dia menang duel terus, Pak. At least ya. Wah, anjir, Ndur. Oke, Ndur nih bagus juga shootingnya ya. Oke, mantap lah. Wah, anjir, Ndur GG juga, Pak. Sumpah. Boleh lah, boleh. Kita save dulu lah ya. Banyak-banyak save. Sorry. Anjir, FPS kok turun terus ya. Oke, formasi yang sama tapi kita mainkan striker yang berbeda ya. Kita coba Greco tadi main sebentar. Mungkin gini. Marimovic boleh deh. Aduh, ini pertandingan melawan Napoli, Pak. Kita di peringkat ke-7 sekarang kan. There are no hiding places. The pressure is well and truly on. The mood in the community and in the stands has shifted, and the manager is well aware of what's at play. And a warm welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray in the commentary position, and I'm joined for expert analysis by my partner Stuart Robson.
And the focus is very much on Serie A, the top division here in Italy. It's Napoli, and they face Napoli itu Sassuolo. ini ya, Good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality. Some interesting matchups. kerjasama sama IE ya, autentik ya stadionnya juga ya. What more could Iya, you Pak. ask for? Ada Noalang, Lukaku juga. Ini di real life saya juga lagi nonton Inter versus Atalanta ya, di menit 11, skor masih 0-0. Atalanta kemarin habis dibabat Pak sama So here we ini go, an exciting 90 minutes in prospect. Bayern Munchen. This is the lineup for the visitors today. Well, they should be Thuram. hard to break down because they're set up to defend in numbers. But it's important they don't leave the Anjir, A whack, at least but gitu not Pak. on target. Coba kalau kita suruh dia lebih ke target ya. Target attack. Ya walaupun dia nanti akan jarang build up ya, tapi biarin lah. Gallagher gelo. Well, Sassuolo were the winners when last we saw them against Udinese. What do you anticipate happening this time, Stuart? Well, that 2-0 victory at home was not as easy as the scoreline suggests. They were just better in both boxes. Today will be tougher though, and I'm expecting a really close contest between two well-drilled teams. Aduh. I'm going for a draw as it's difficult to separate them. Mundur dong gantinya langsung. Tadi saya nggak terlalu ngecek formasi ya. Conor Gallagher. Aduh. Well, that's how to keep the Gallagher. opposition at bay. Tapi Ndur sih GG sih, paling GG Ndur sih. Habis itu Burger lah. Ya Ndur sama Burger GG lah dua-duanya. Well, not a fixture they generally relish, but a solid start here could change everything. Well, it's a difficult game, so he's going to need a big performance from his team here. Cayuste. Lorenzo Pellegrini with it. Well, this could really Salah help satu the tim cause. yang bermain menyerang ya di Serie A si Napoli ini. Pellegrini. Maksudnya di real life. Can they open the mark? Kalau di sini mah tim-tim gedenya nyerang semua Pak. Kalau di real life yang nyerang mainnya itu si anjir Lukaku. Banyakan pelatih penyakit bilang. It's the first goal of this match. Anjir 13 gol Lukaku. As the replay shows, this is all about his ability to find space in the box, which then makes the Yo, passing balas, so balas, much balas. easier. That's good play from him. Nggak bisa, nggak bisa. Gallagher. Anjir. Bakalan susah sih ini. Stroud. Tuh, doik. Read it well. Kejar, kejar. Carefully to use width to Dapat. good effect. Oke, good job, doik. Dribbling with it, but out of play. Romelu Lukaku, a player who Passing. opposing defenders have simply got to keep tabs on. You would expect Okay, he good has job, Doik. something to say for himself here. Well, the stats tell you everything. He's a top-class striker. Even when he's having a quiet game, he can still pop up with a goal, as we may well see today. Good-looking pass. Hajar. Gelo. Kaki kirinya Thuram. Siap debut gol. Of course, it's one that people should save, but it's still... Ya apa-apa Lusek bukan cadangan abadi juga ya. Nanti kita bisa gantian lah tiga-tiganya itu. Dan kita bisa promosikan satu striker nanti untuk Coppa Italia atau backup gitu. Untuk memberi jam terbang mereka tentunya ya. Gelo Marcus Thuram. Shooting kaki kiri. So underway Ini again yang saya following perlukan the goal selama that ini, made Pak. things level. Kuat di kaki kiri kanan, body, juga penempatan GG. Kalau penempatan sebenarnya
tergantung formasi nggak sih. Tapi ini headingnya GG sih si Thuram. An encouraging move from Napoli. Now a decent position. Aduh. GG. Tackle there to prevent a chance. Beautiful pass. Duel menang, Pak. Tapi Berardi kurang Okay, the tanggap situation tadi ya. has changed, I'm hearing, in the Cagliari game, and that means we join Alex Scott for an update. Yeah, it's a goal for Torino. They're the Tutup, first on the tutup. score sheet here with 5 minutes left to play before half Pras, time. Pras, mundur, Pras. As always, Alex. This might be productive. Untung Pak, pelan. Santai, 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 santai. Well, that's a big opportunity Kasih wasted. Doik. I'm not sure how Dur. he hasn't scored there. Aduh, Dur situ aja tadi. Gallagher. And the fourth official confirming that we'll have one Nggak bisa. additional minute. Oke. Babak pertama ya, skor 1-1. Gol dicetak oleh Lukaku dan Thuram. Mantan keduanya mantan striker Inter, Pak. He played his part in the first half, that's for certain. Marcus. So level pegging here, and it's anyone's guess how it's going to finish. Well, that attack Aduh. collapsed completely. Well, no way through there. Politano. Right, I understand the situation has changed in the Cagliari game. Let's go to Alex Scott for an update. Yeah, it's another goal for Torino. They're ahead by 2 now with 47 minutes played. Alex keeping us right up to date. Good idea. Lorenzo Pellegrini with it. Pass and move, pass and move. Their opponents Anjir. struggling to get a look in. Oke. It looks so promising, but a goal kicked the outcome. Well, we wondered if this deal was going to be done. In fact, it has now been done. Berardi. Well, the figure being reported is about £30 million, which in my view is value for Dur. money. We know he's talented, and on his day, he can be an excellent player. And Scott to attack. Oh, genuine. Monteiro. He might celebrate. Guys, mau saya umpan, Pak. Cuman posisinya Thuram kayaknya offside atau kurang tepat. Saya sikat aja ternyata. GG, Pak, menembus gawang Meret kah? Ya, Alex Meret. Well, first of all, where's the defending? They're all over the Damn. place. Give him some credit. That's a Wow. good finish. Great composure. GG sih. Sign Monteiro juga termasuk sign paling GG sih. Thuram dikawal ya. Kalau saya oper ke dia, kemungkinan bisa dibuang sama backnya Napoli sih. Well, Napoli get the game restarted. Can they come up with an appropriate Kok Berardi mainnya jadi gini ya? Oke, baru dibilangin. Pellegrini. Well, it should be a top-notch match from Serie A, the one we've got coming up on EA TV. It's Napoli, and they take on Verona. Pellegrini. And Politano with it. Amir Rahmani. White. Couldn't quite find his teammate. Aduh, kena blok masih. Wih. Panik sih itu mereka. Pras. Well, excitement from Serie A should be Pras guaranteed. GG. Game on EA TV. It's Sassuolo versus Tuh, Roma. Berardi nyari tempat. Reng, masa deket sama back terus? Aduh. Salah lagi, salah umpan. Alah, gak kena juga. They're back in this now with 72 minutes on the clock. Alex, thank you very much. Mundur aja, tunggu aja, tunggu. Confident play. Kebingungan tuh pasti. Find that extra bit of guard. Lang.
Alah, anjir. Superb entertainment. Well, I have to say, he's done really well. Si Berardi main kurang ya. Salah formasi ini, Pak. Gumoha sih GG sih situ. Kun yang kurang kelihatan. Here. He's in the right place and then a decent finish. Yep. That's a good goal. So back underway, the game having been squared at 2-2. Burger. Adam Kloja. And on the front foot, this is great theatre. Rio, And alah, play offside. Offside. Well, that was always going to be offside. Terlalu maju dia Just tadi. needs to hold on to the ball that little bit longer. Duel. Circati. He has time to play it over. Alah, Hosek. And just 5 minutes remaining. Can he put them in front? Astaga, Hosek GG. And that could be so important at this Burger. stage. Well, will they get another chance? That would surely have won the game for them. Aduh, kok nggak keturam, Cok? Teasing ball in. Alah, saya bulat 2 kali malah. Keeper's job rather easy. Ayo, Cok. Anjing lama, anjing. Stoppage time. Oh, Diogo Costa, anjing. Politano. Onto Lobotka. Alah. There is a referee's whistle for full time. Tapi GG sih bisa nahan Napoli di kandangnya ya. Separated. We were triggered to goals. And Stuart, interested to get your verdict. Well, Derek, what a good game it. Untuk match fact, kita menang shot loh, Pak. Dan oh iya, Diogo Costa. Iya anjir, bukan Meret. Oke, untuk man of the match Monteiro, Ndur, Thuram, Circati, Doik, Berardi. Berardi 1 assist ya, cuman kurang lah. Maksudnya secara permainan ya. Dia memang nyumbang 1 assist tapi kurang kontribusi lah. Nah, si Kun ini juga kurang juga. Oke, tapi kayak si pemain-pemain yang kita datangkan di musim ini tuh nggak bisa dijual ya. Seperti kalau Pascal nggak kita jual lah. 3 minggu. Sumpah, Kun 1 gol, Pak, baru 1 gol. Kalah sama Rio Gumoha loh. Gumoha 3 dengan 18 penampilan, 3 assist lagi. Anjir. Itu dia. Ya, lawan Sassuolo. Selanjutnya kita akan melawan AS Parma atau AC Parma. Ini dia Leroy. Transfer tadi kita ya. Dengan budget 1,3 juta euro. Anjir, 16 bisa. Dapat berapa? 1 juta ini, Pak, pasti. 900 bahkan, anjing. Oke, kita lihat office dulu. 37 budget kita. Oke, kita sambil atur-atur timesheet lah ya. Atau kita datangkan 1 pemain dulu, Pak. Di posisi right back. Anjir. Sprint speed. Dodo. Terasiano. Kalau dari segi harga sih Dodo ya.
Em, CDM kayak gini-gini nggak usah lah ya. Kita masih punya banyak stok di tengah, banyak banget. Yaitu right back Pak 25. Umur dia udah 27 tahun. 46. Gusto ini 36. Bisa kali ya. 43 Pak minta. Oke. Kita coba approach to buy. Kalau nggak dapat musim ini, musim selanjutnya lah. Top player swap. Greco, fullback nggak mungkin. Goalkeeper nggak. Tengahnya Matic nggak lah. Kun. Berarti kita ngandelin Volpato. Striker bisa duet Zek sama Lozek sama si ini. Oke, kita coba aja lah. 36. Kita kasih 20. 42 kan. Mau nggak dia? Ntar. Dua tiga Pak. Kita remove aja lah ya. Oke, kita Jir 25. 23 lah, kita nego dikit. Itu udah 45.500 Pak. Oke, kita nego sangat tipis lah. 23.500. 46. Oke, diterima. Akhirnya kita punya 2 right back ya. Walaupun kehilangan 1 winger, nggak apalah. 79 gajinya, oke. Kita save dulu lah ya. Malo Gusto. Delegate-nya 37. Dia 79. 40 lah kita mungkin bisa lah ya. Apa ini rule? Krusial lah minta. Anjir. Tapi si Pras tentu kita akan kasih kesempatan lah ya. Nggak melulu soal dia lah ya. Kita coba kasih 50. Oke, 50. Coba. Oke, Malo Gusto. Welcome to Sassuolo ya. Untuk penambahan squad kita di musim ini. Dan budget kita masih sisa sekitar 12 juta. Bisa lah buat bayar gaji apa segala macem. Disambut oleh pemain baru kita yaitu Marcus Thuram. Sama-sama pemain Prancis nih Pak. Gusto dan juga Thuram. Oke, dia akan menggunakan nomor 16 ya di si Malo Gusto. Tentu melengkapi squad kita. Oke, Kun. Goodbye, Kun. Oke, no problem. So, untuk bentar. Budget kita tinggal 13 ya. Ya 12 sekian lah. Kalau kita mau mempermanenkan si satu striker 8 Pak. Bisa lah ya. Atau mungkin kita Marti, oke. Kita swipe dengan Marti coba.
Delegate to buy 89. Oh, apa kita loan dulu aja ya? Oh, enggak sih. 89, Pak. Oke, gas. Nanti Berardi berarti bisa main di sayap kanan ya. Ya, kita kasih 8 5. Gas. 91 itu. Oh. Gak mau nih, Kak. Ya udah. Kita tawar 85 sama dengan market value-nya. Oke, diterima. Ada Marlo Gusto, Thuram, dan sekarang pemain asal Newcastle ya. Osula, anjir gajinya gede Pak. Ntar kita negosiasi 26 berarti 30 masa turun jauh apa bisa Pak? Sporadik tapi ya. 5 years tentu saja. Oke. 79 35. Maukah dia? Anjir, nggak mau dong. Berarti kita harus negosiasi ulang nanti ya. Berapa hari sih? Untuk kalender nutut nggak? Oh, nutut apa? Nyampe. Oke. Siapa Pak? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Oke. Advance. Belum bisa pastinya ya. Belum bisa. Oke, kita edit times dulu lah. Ini formasi utama kita. Tentu saja kita masukkan Losek di situ. Sorry ya Pras, untuk sementara ini diganti dulu. Tapi kalau you main bagus ya, you starter. Oke. Oke, gini aman semuanya. RB oke. Untuk holding biarin lah ya. Greco. Itu saja di sini adalah si Gusto. Oke, sorry. Nah, mantep Gumoha. Oke. Mantep. Terus Dinero kita akan edit juga. Thuram. Gusto main di kanan. Aduh, kok gini sih? Kita nggak butuh RB kalau ini ya. Greco, Cercati, Murik, Stroy, Gusto, Doik, Solemana, Gallagher, Ndur. Sepertinya gini deh. Gini. Pas kan? Oke, untuk Nah, pas. Oke, gas. Oke, gas. Langsung kita melawan Parma ya. Kita lihat mereka menggunakan formasi 5-3-2 lagi. Kita ya seperti biasa training dulu. Oke, kita lihat finishing striker kita ya.
terutama striker baru Marcus Thuram. Gelo. Oke. Anjir, pras kuat juga Pak Duel. Anjir, kok antara pengumpan atau wis gusto. Ya kurang kenceng lah ya untuk kayak gitu-gitu ya. Oke. Keren Turati. Oke, kita press conference terlebih dahulu sebelum menghadapi Parma tentunya. Mundur, bermain sangat bagus. Oke. Bentar, saya ada kesalahan sedikit, Pak. Kita mainkan si Burger. Nah, pas. Oke. Diamiku. Oke. Langsung matchday. Gitu ya. Ntar. Poacher, oke. Kok poacher sih? Target forward dong. Oke, gas. Mape Stadium. Melawan AS atau AC Parma. A talented tactician, this is the manager, loved by the fans. They know they're in safe hands with him leading the charge. Can he guide them to another win today? Hello everyone, the heavens opened earlier and the rain shows no inclination to stop. We're looking forward to the game anyway. I'm Derek Ray and joining me today on the commentary gantry is Sue Smith. And very much looking forward to bringing you Langsung match action saja lah ya. from Serie A. Gaskan dia. Oke, ini dia komposisi baru kita. Aduh. Astaga, Losek. Yeah, they won it back well there. And so for the Sassuolo starting lineup. Well, it looks like a 4-2-4, which is a very attacking system. Having four Burger kan, players in the potongan opposition serangan final apa? third, the two Pemotongan midfielders, serangannya they'll GG kan. probably sit and help out the defense, just allowing that front four to go and do their thing. Oh, I thought they were onto something there. And a look at the starting lineup gusto. for Parma. Well, they've set up in a 4-2-4. In this system, the two midfielders are key. It's going to be hard work for them, Maju. and they're going to have to cover a lot of ground. It could be. Oh, wait a minute! Hajar. The first goal in the derby, a special moment. Anjir, itu sebelumnya belum pernah kita dapatkan loh striker kayak gini. Ya Losek atau Berardi. Mungkin tadi sekali si Montero, cuman untuk kali ini something different lah. 2 gol dari 2 match. Marcus Thuram ya. Boom. Kalau untuk ini lini depan saya nggak ragu lagi sih. Karena bisa umpan ke Losek, tapi saya percaya kali ini sama Thuram ya. Suzuki tidak mampu membendung tendangan dari Marcus Thuram. Gelo Thuram. Back underway, and 1-0 it is. See what Kayaknya dia happens akan next. menjadi pesaing berat ya. Striker di timnas Prancis bersama si Dembele, atau mungkin si Dembele bisa main. Oh, could be an opportunity here. Dembele bisa main di sayap kanan, sementara Thuram di tengah, atau Dembele di tengah, terus sayap kanannya si Olise.
Olise GG Pak di Munchen Pak. Kayak permainannya kayak Ruben zaman dulu. Cut inside-nya, cutback-nya GG sih. Prancis GG kalau masalah winger. Ada Doué, Barcola, Mbappe. Distributing it well. Terus ada beberapa pemain lainnya lah. Terus striker Ekitike. GG ya. Adam Closet. Gumoha. Was there to meet it. Dikontrol dulu bisa kali ya, tapi GG sih. And over comes the corner. Corner oke. After another. Mana Turam? Bentar. Ini corner kick attacking target player. Mana Pak Turam Pak? Anjing nggak maju. Who can they pick out? And alleviating the pressure. Well, Oke, he was nanti lah. taking no risks there, was he? Kita edit nanti ya. Kita modif aja nanti. Valeri. Keita on the ball. Aduh, It's not textbook defending. burger. Playing with patience. Bangi. Excellent assessment Oke, of the GG. situation at the back. Gumoha kasih lari. Dosek kasih Gumoha. Aduh. Well, that's Tadi harusnya ke Gumoha Gumoha langsung ya. Saya padahal udah pencet sangat keras loh ke siapa Gumoha. Cuman ke Holsek Pak jatuhnya. Jadi harus 2 kali segitiga tadi. Alah, oke lah. Weh, anjir, nggak kejar Pak. Bukan nggak kejar, salah saya. Gumoha. Wih, Gallagher gelo. Anjir, Turam sih GG sih. Nggak ada kendala lagi sih. Oke, Turam. Asem. Burger. Pak Burger. Oke, tenang. Yeah, it's a bit too passive for me. I think they need to go out Bisa and itu. engage. Mantap. Well, there's an example of how to press high up. Aduh, Turam terlalu kemajuan tadi. Harusnya tetap di tempat aja untuk pantulan ya. Keita on the ball. And a Burger, tiny bos. tackle. Anjir, Burger. And a goal to tell you about in the Torino match, but who has scored it? Alex Scott will tell us. Yeah, it's a goal for Torino. They're back 11. Turam maju. With 42 minutes play. Astaga, GG sih. Sebenarnya bisa sih balik badan dulu nggak? Oh, tapi dia udah dikawal. Cuman bisa lah harusnya dikontrol balik badan, pressing. Oke. Terlalu terburu-buru sih. GG. GG nggak? GG lah. Oke. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Trying to tee it up. Waduh, Doi. Prit. Will it happen for them? Oh, had Asem Burger. I thought they were in there. Damn. Awareness. Pemain apa ini Cuk? Burger Cuk. for the first half here. Gelo. GG yuk. Yuk kita end the game lah. Kalau segini belum bisa dikatakan end the game, Pak. Kurang maju. Alah. Defenders know they need to get tighter. And a useful cross. Alah. And Oke, very strike. nicely positioned to win it back. Oh anjir sih, Gusto nggak terlalu tinggi juga ya. Klojek.
Well, there's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more. It's fact. Well, the reported figure was around 30 million, which is decent when you consider some of the money spent in recent years. He'll add a lot to the squad. It is important he starts well, though, and gets the fans on side early. Can he score? Aduh, Thuram terlalu jauh. More live football to come. A little note about a future game with us here on EA TV. Yeah, it's one I'm looking forward to. Astaga, Berardi kemana kau? Siapa Thuram udah kosong melompong itu padahal. And in the right GG, position Pak. to make sure it didn't go all the way through. Oh, tremendous vision. Astaga. Sørensen. Terang. Anjir, hujan apa? Bulannya agak tersendat dikit-dikit lah. And the cross into the middle. Oh, not much came of that. Gumoha, kasih. Sniffed out the danger well there. Looked like a real promising attack, didn't it? Maju, Thuram. And playing Okay. it through. In position. Astaga. And on the ball. Sørensen. And danger averted. Well read. Berardi nggak maju lagi. Mau ganti pemain, Pak? Alah. More live football from Burger. Serie A coming up for you GG sih, here on Burger. EA TV. It's Parma. Bagus They take tuh. on Verona. Yeah, it should be an entertaining game. That's some quality on show there. Gumoha kosong, kasih. Now we're inside the final quarter of an hour now. Astaga. Domenico Berardi doing well to keep it. Yeah, you can see they're enjoying this, can't you? Right, I'm hearing in my ear there's been a goal in the Torino game. That means we go to Alex Scott. Yeah, it's another goal for Torino. They've pulled one back and now Aduh, trail. tengahnya kurang support. 10 minutes left to play. Mau gantian pemain, Pak? Anjir. Gak bergantian pemain. Busuk pemain saya nanti. Keita on the ball. There's still time for them to level it. Bahaya. And there it breaks down, but credit to the defence. Marcus Thuram. Berardi has it. And veering in. Takes it on. Astaga. Marti ya, Solemana. Ndur. Gumoha kita ganti ini. Full Pato lama nggak main. Perlu di Just wide. ini ya mesinnya ya. In a good position. Probably would have stopped that anyway. Not a bad effort, though. Solemana, duh. Gelo. Very alert defending to put a stop to the chance. Maju. Tarti. Oke, tenang. 1 minute of time added on for stoppages here. Tenang. And there it is, Oke. the final whistle. Kemenangan kesekian bagi kita ya. Result. It's a real Tentunya chance for kemenangan yang the sangat team. berharga Showed moments of quality. untuk They menjaga worked jarak hard, but atau overall, menempati they're happy with the posisi result and the performance. European table ya. Oke, 1 kali match lagi. Anjir, 11 shot, Pak. Performance Domenico Berardi dengan 1 shot kalau nggak salah. 1 assist ya. Thuram 6 shot, 1 gol, Pak. Rio Gumoha 1 shot. Oke, itu dia. GG ya. Oke, Inter imbang, banyak klub yang imbang. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista. Bisa kali ya.
Oke, dan pertandingan selanjutnya Grazie kita ancora akan per la melawan Lazio. Kita save dulu lah ya. Oke. Ntar Pak. Oke. Dan selanjutnya ada Berardi yang role play-nya ya. Set forward. Oke, 5 pekan. Selanjutnya kita advance, kita ada di posisi ke-7 sekarang. Yap. Menghadapi peringkat 6 Lazio. Circati. No. Kita nggak akan datangkan center back. Squad kita sudah cukup. Rode interest atau Mrod, oke. Opponent analisis. Mereka menggunakan formasi 4-3-3 ya. Ya. Namun sebelum itu kita akan melihat klasemen kita Serie A terlebih dahulu. Pemuncak klasemen AC Milan, pantas saja Pak. Kita udah ladil kemarin ya, di obo-obo. Oke. Menarik pertandingan ke-22 ya. Bukan 22 antara Lazio dan Sassuolo. Lazio di peringkat ke-6 dan Sassuolo di peringkat ke-7. Dan kalau kita mau menggeser Lazio, kita artinya harus menang. Kita harus training terlebih dahulu. Tiki-taka. Power shot. Tar. Game changer. Oke, kayaknya ini aja lah ya. Saya butuh playstyle game changer. Anjir, salju Pak. Sikat. Wih. Kita ajar ke sana yuk. Anjir, gak cool cuk. Terlalu kencang sih saya tadi. Astaga. Oh, udah pasti retri sih ini. Kita hajar tengah. Pam. Buh. Gelo. Oke. Oke. Game changer, final shot, power shot. Cool, man. Langsung saja kita ke Olimpico Roma. Ya. Burger, Gallagher, Doik, Turati. Oke. Nah, ini dulu. Sebenarnya Gumoha main bagus sih, cuman kita kasih kesempatan dulu ke Montero ya.
This is the kind of occasion we all relish as football Marcus fans. Thuram. Non-stop hype all week long, and On now for the Fortress. action. Welcome, and as you can see, hello and welcome, and as you Oke, can see, kita gaskan ya. winter weather is a big part Lawan of the Lazio. story. Derek Ray here on the commentary position, joined for analysis by Sue Smith. I'm greatly looking forward to bringing you live coverage of this match. Kita harus bermain hati-hati Pak melawan Lazio ini karena mereka si Kribo itu berbahaya banget Pak. Sumpah. Start on the front foot, take the game to the opposition, and an early goal would certainly settle any nerves. Wah, anjir. Well anticipated. Yeah, he kept his focus Sumpah well, mereka didn't he? gampang banget loh motong Really good ball there. lari-lari. Well, it could be on for him here. Marcus Thuram. 3 gol 3 penampilan ya. GG Pak. Langsung. Ini nih striker yang selama ini kita cari ya. Dengan finishing yang GG. Ini dia kiper Napoli ya, kiper Lazio yang selama ini susah banget dijebol Pak. Akhirnya jebol juga dengan Thuram. And the ball moving again. Tapi kita Sort of response. jangan besar kepala dulu, masih lama. Matteo Gila Gunzow ini GG Pak, sumpah. Merepotkan kita. Posisinya gelandang selalu nyetak gol Pak gawang kita. Guendouzi Oke Thuram. showing a good reading of the game. Astaga, si ini kurang maju ya. Well, the manager has often found himself walking up a cul-de-sac in this fixture. Yeah, and I'm sure they'll have reflected on that last game and look to do things differently here. Ntar, santai, They need a big santai. start, don't they? Santai. Rovella. Now Kan Guendouzi. lincah Pak gelandang ini Pak. Nicolo Rovella. Gunzow ini. Good ball over the top. Opportunity to deliver the cross. It's a neat move. And this delivered it. Oke, maju. Sumpah. Cut out the pass. Thuram. Ajar. Ya ampun. Keeping, not letting the opposition have any scraps. Aduh, Berardi nggak dapat lagi. Zaccagni. Sumpah permainannya cepat mereka Pak. Aliran bolanya itu cepat sekali. That's a lovely ball. Burger, backup. No degree of difficulty at all for the keeper. Anjing kan. Clever piece of defense. Gimana sih anjing ultimate ini selalu motong passing kita Pak. Matteo Guendouzi. Teammates available. Nicolo Rovella. A very timely interception. Conor Gallagher. On to Thuram. Lojek. Gallagher dulu, nggak bisa. Yeah, good stuff. I think Astaga. another Tapi kalau Burger sih masalah speed sih. Sama first touch-nya jelek banget. Cuman kalau masalah pemotongan bola, body balance dia GG kuat. Rovella. Not forcing the issue. Great composure. Marcel Ruiz. Maybe dangerous here. Now opening things up. And there it breaks down, but credit to the defence. Oke, kasih Burger. Dipotong itu, pasti kepotong, Pak. Well, they have controlled Berardi masuk. that first half. Tusuk. Created some good opportunities, but only being up by one, it's so close. And it's tough to come Offside back sih. here. Oke, babak pertama ya, kita unggul 1-0.
GG, gelo. Yuk. Oke, kita main santai aja ya, build up santai, oper santai aja. Pascal Struijk. Now with Burger. Conor Gallagher. Nah, potong, Pak. Astaga. Gelo. Astaga. Kan? Anjir, bukan Thuram, Cuk. Aduh, malah. Iya, Pak, bukan Thuram. Maksud saya belum ganti juga sih. Tapi emang lapangan salju ini susah, Pak. Mana lawannya pas Lazio lagi. Astaga, sumpah. Astaga, sumpah. Kok dilepas? Ya Allah. Anjir. Udah dapet, dilepas loh. Dosek, tunjukkan. Astaga, cok, kiper Lazio. Duh, ngapain sih? Assignment. Connect attacking. Thuram. Pascal Struijk, bos. Tidak bisa diremehkan ternyata nih orang. Oke. Kita bertahan ya kalau gitu ya. Gelo, boom. Duel menang loh. Kipernya replay yang bener anjing. Menganjing game kontil ini. Oke, 2-1. Kita bermain agak-agak bertahan lah ya. Samuel Gigo. Zakanyi. Now with Gigo. Into the final 20 minutes. Support. Oke, Thuram. Mamam kau bujang. Tiga penampilan 4 gol. 3-1 ya. Mamam kau bujang. Just dari Domenico Berardi. Oke, kita kasih Thuram istirahat. Marti. Oke. Dia. Oke, kita taruh situ. Ngumoha. Si Greco boleh main. Greco bentar. Dia left ya. Pascal Struijk. Kita kasih kesempatan kepada Endur lah ya. Solemana juga GG sih, Pak. Oke. 2, 3, 4, 5 pas. Oke, GG.
Boulaye Dia. Maybe dangerous here. Made the Wih, move tuh on his Rati. line. Reacted really well. Bentar. Ndur, aduh. And across the touchline. Umpan So kemana, far, Ndur? Tenang, mundur. Nicolo Rovella. And support available. Matteo Guendouzi. Decent idea. Excellent assessment of the situation at the back. Well, breaking at pace is always a possibility. Well, they have to pay attention. Opportunity. Off the post and back and Gila, Gumoha. clearance. Yeah, Kok it's Anya? getting his team up the pitch, isn't it? Zaccagni. GG sih. Belajar curve dikit lagi GG sih itu. Can he get one back? Well, he gave it Oke, 2 menit. but miles off target. Serangan terakhir yuk. Greco. Klojek. Well, good run and good ball control. Can he finish? Astaga. Oke, kemenangan penting Final whistle. di laga terakhir di episode kali ini ya, melawan Lazio. Dan tentu saja kita berhasil menggeser Lazio di posisi ke-6. The play today was great. Dan kita sekarang berada di European table. Congrats Sassuolo. So kita ke match fact. Menang pak secara statistik ya kita ya. Ball position sih kita kalah, tapi bodo amat, yang penting kita menang pertandingan. Dan Thuram lagi-lagi mencetak 2 gol dengan 9,6 rating. Berardi dengan 2 assist pak, Lose dengan 1 assist, Gallagher di tengah sangat baik ya. Circati juga, Struik 1 gol tadi di corner, Berger juga GG. Dan untuk pemain lainnya kredit semua ya. Let's go. Oke, Inter imbang, Milan menang, dan sisanya itu imbang ya. Artinya kita cukup terbuka untuk naik posisi ya. Tentunya ke posisi 6 udah pasti pak, karena kita mengalahkan Lazio ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk 10 jam transfer deadline ini akan saya mainkan atau akan saya rampungkan akan saya laksanakan di episode selanjutnya ya. Dan di sini juga ini sudah oke kan Osula. Tadi budgetnya bisalah ke 8,5 juta, cuman gajinya aja ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.